ליאור, אתה שלחת לו? שלחת? אתה צריך מצגת? שלח אותו לשחור. יש לך מחשב? Can you do that presentation? Let's talk about it. You obviously can. להביא, ללכת למשרד, להביא משהו? לא, זה עכשיו ברקולות. המחשב לא משדר. תאמין את העולם זה אחר. פעם, היית בא לעשות הרצאה. אתה לא פייר.
אני לא עובד. מה? זה שייך למשפט הזה. לא נכון? מישהו מהסרבר, זה של פינק. יש מצב שאתה אני לא צריך לה, אני יכול להביא. אוקיי, כנס פה בין Alright guys, let's begin. Let's try to begin. שלח תמונה דופליקייט, מצל מסכים. זה שקע בלב, עכשיו הם אפילו משהו בהגדרה. אין הדבר הזה? רגע, תמונה. והוא יודע אוטומטית למצוא. אין אף אחד ב-PC? יש פה מחשב, אתה יכול להשתמש בו, יש לך אפשרות להוריד.
PC הרגיל. אולי מחשב עכשיו מתעורר. Okay, we are starting. Hi. Guys, so we'll go over the task really quick because we lost a little time on the presenter, whatever. So I made zero progress. No progress. Nothing to code. I'm starting to open it really hard because there's a lot of stuff to do there, so it will take some time. Gil, these 6 modules. Struggling with the system.js. Yeah, we'll talk about it after the meeting. So this is one of the most important tasks. I don't know if everybody is aware of it, but we are really want to work with these 6 modules and maybe something like Verify or something similar, and replace our current contract process and stuff like that to make everything much easier. Okay, so do not assume the task of adjustment 2.2, but it couldn't work on it last week, probably this week. TypeScript support in end-to-end tests, Ben. I'm sorry. We're going to start working on it today. Cool. SAS, source maps, Maria. This week I had no time to work on it. Okay. TypeScript source maps, isn't this solved already? Yeah? No, it's not here. But I think it's already solved. TypeScript printing, progress. GAD file, Thomas is working on some, Thomas and Nicholas are working on some benchmarks. So actually, that got pretty quick, so we need to think about whether we did this or not.
Chrome extension. Okay, can we have it as a, like if someone wants to create a new project and he has the possibility to decide if he wants to use Run or not? I don't want us to have two big processes because then when we add something we need to add it to both and we. Yeah, but it doesn't happen that often that we add tasks. We know our build task is currently has a lot of tasks already, but it's not every day that we add. Guys, it's not that every day we add new tasks to the build, right? We change it daily. Gil can tell you about how many times I broke his builds this week. So, home extension, sorry. Yes, no progress since then yet. I think I want Today, to schedule with you like the technical stuff, okay? Okay. Because it's really different than all other projects. Because it's like Chrome extension, maybe I'm going in the wrong direction because without the testing with that point, I could really finish it long time ago. Maybe I need to switch like. okay, so let's talk about it. Yes. Make end-to-end test, generate coverage reports. Is this Arya? Yes. I got like small problems with it. I need to with the current week's launch books and then use it to work them together and maybe take it for 10-15 minutes. Okay, so you're working on it today? Yeah. Cool. Real velocity, give. No progress. There's some fixes that you need to do. Yeah. So I think that you shouldn't have two tasks in Yeah. So Just need to be honest. just select one of them and move the other one back to, to loop. Maybe I'll resend it to someone. Okay, also find someone else. CSRF is waiting for the Sheffer. RxJS client for new work. No news, no news. You got a zero? Sick. Carmel, we can test faster. Just define it. Sorry? You just define it. You want to tell a bit about what we got today? The items or Sorry? both items? Yeah. Okay, so one task is to continue what Shachar started, meaning to analyze the network between SourceLab and our server to see if there are things which are being moved between the servers more than once. If so, if minimize. The other thing that we discussed is to have faster mode for the build which is running in CI, meaning to run only Firefox and then install 10. But then when you create a RC release, life cycle, it will run the full build with the other one. So the general idea is that when you regularly push to Git, you will be able to say, okay, I want to run tests only on some of the browsers, or maybe you can none of them. And when you do RC, then it runs on all of the browsers. So that it will be optional. So people can that have a lot of end-to-end tests can say only IE or only Chrome in the push and the rest of them in the RC. It's parallel, but we have a limit of the parallelism. So we have 15 virtual machines. So if all of them will run Chrome, it will finish much faster than two that run Chrome and two that run IE and two that run Firefox. So it will be an optional mode for people that really want it. So it won't be for everyone. Okay, that's it. So, Leo? Lisa. I'm going to give this here. Can you open my presentation, please? Sorry? Can you open my presentation? The presentation, okay. Send you an email. Need to download it.
Hi, Say hello here so they can see you as well. there. You created the podcast or? Hi. My name is Elisa. I'm managing the SEO at Wix, for Wix. We have another SEO team which is managing the users SEO. But no, we're managing Wix SEO. I'm gonna go through the basics basically, what's important for you to know. If I work with a lot of you already, but many of you I don't know. I've noticed often that we talk and the conversation doesn't really go because it's just like we don't have a common denominator. I'm going to go through the basics of when we're gonna work in the future, then I hope we're gonna understand each other better. It's three main parts. It's the okay, we're just gonna go for it. What's SEO and why do we need it? Because it helps drive organic traffic from search engines to our website. It's pretty straightforward. I'm sure you've seen it. 80% of the clicks go to organic results, which are below the ads. And 20% of the clicks go to the ads. It's not official statistics, it's something we kind of think in online marketing. Of course, Google will not publish those kinds of stats. In future, in my presentation, I'm going to refer to Google, but it's not only Google, it's also all the other search engines, but to 90% work only with Google, only in local markets like in Russia and Japan. We also work with Yandex and Yahoo, but generally if I say Google, I mean all the search engines. How do they work? Google says that they know about 30,000 trillion sites on the internet. So it's an immense library of data and information. So in order to understand what is happening, they need to crawl the sites and discover them. You need to expose your site to Google. That's one thing. Second is that waiting for Google to index it, but based on the content and the meta tags, which we're going to go through also. And then serve the result. Sorry. I found out yesterday that I'm going to have a presentation today, and we had this very hardcore team night in Burgundia, so this is my voice. Yeah, so it's serving the results. So let's go and see how it works. Google says they have over 200 different ranking factors, which has like 50 different outcomes, which makes it about 10,000 different ranking factors. Yandex says the same thing about over 850 different ranking factors. We don't know what are the ranking factors. We just can assume what are they, and also the weight between them is always different. So we are basically playing a game which we don't know the rules of. We just can assume what works better, and by doing and trying, we are finding out the recipe of how to make it work that we are ranking better. So the three main areas we're working with, in general, which we know that works the best. Thank you. That's nice. It's content and design, links and technical. We're going to go through all of them. So let's start with content and design. Basically, we always try to see that the websites we are creating have a very, very logical layout, design, and content, like a newspaper. It's basically, the recipe is amazing content. It gives always added value. It has to be well structured and easy to navigate, clear page and content layout, and great UX and design. The algorithm changes all the time. For example, great UX and design is something relatively new, which we work with like only maybe in the last half a year. We noticed, for example, we changed the design on our e-commerce page from being like a long, shitty article to like being interactive and cool and Wixy, and we immediately jumped in the positions because Google is tracking user behavior and sees that people like the new design better, they stay on the side, they don't go away, although the content is exactly the same, nothing changed. So we jumped to number 2 from number 10, position 10 from
position 2. So stuff like that started being very, very important. It's not only about content anymore. And everything is, Google can track everything. People go back, people click through, people share this content on Facebook and social networks, they send it somewhere else. Everything is visible and open in the internet. So this is why Google learned to judge content and structure and design very, very well, because you could think, hey, why, how do they know? Sure. Is that user sites or Wix sites? It's general, it doesn't matter. It doesn't matter because you need to, it doesn't matter whether it's Wix What or, did you change regarding the e-commerce sites? Did you change? oh, our Uni site. It's like Wix.com e-commerce website. It's like Oh, okay. the description about our e-commerce project, our e-commerce product. Feel free to ask questions. So when it comes to content, what search engines want and what users want is very, very similar. Both like great-looking content and clear images, easy navigation, and both don't like duplicate content because they don't want to, they already have 30,000 trillion sites, they don't want to index more crap, which is just like out there. And always added value, no blurry images and stuff like that, generally nobody likes. So they punish you for those kind of things. And maybe you've heard about Panda updates, Penguin updates. So everything that's connected to content is the Panda. It's thin content, scrap content, spinned content, cloaking. It's when you show one content to the search engines and other content to the users. Hidden text links, stuff like that. Is everything you're gonna get punished for. And it became very, 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 very good in understanding those kind of things. So I'm moving on to links. How does search engine understand who are the big players in the internet and who are the tiny shitty ones? Nobody like, how does that? Who is the authority and who are the brands and who is trustworthy brands? So if you imagine the internet as a big network of links with knots in the side and in between them. So big knots are the big sites and small knots are the small sites. Without links, search engines cannot understand the internet. You cannot expose a site without a link. This is the only thing where you can crawl from one site to another site because you cannot make any actions. No typing in the browser, no logging information. Like everything that is behind a login is not getting crawled. So everything that is open out there can be crawled, and this is how it works, just through links. So every link is a vote. We call it, it has a nominal value. When a site links to another site, I'm transferring link juice. And linking to a relevant site is very, very important. And it means that every time I'm giving up a link from my site, it's a nominal value I can give, and if I link to more than one, so this nominal value is divided to, let's say, 3 sites. As bigger the site is linking, as much more link juice I am transferring. This is how, so you could think it's like an eternal water game, you know, when you like with the pipes, you're transferring the water. So this is how it works. It's like a constant, you get constantly transferring power to other sites. Is that clear? So it's abstract. Was it clear? Yeah? Okay. So, of course, links from very high authority sites are worth much more than links from general directories and link farms and stuff like that. These are external links. Internal links are signaling the structure of the site. And we're working that everything is basically a separate site. We are on every project we're working with different people, and every project is using different technology, as you of course know. So also internal linking is like signaling the structure and the hierarchy of those sections. What is the most important to us? Meaning after the homepage comes the templates. This is why it's the first link on the homepage. It has meaning. And so on and so on. Then we have the category and subcategory
structure, signaling what is more important or less important. In the world of links, this is the entire link world, the Penguin update. So Google punishes for unnatural links, paid links, links on irrelevant sites, unnatural anchor distribution. Like, I don't know, 2 years ago I killed 6 million links, which we had to Wix.com, where 3 million of those had the anchor free website. Like, the chances are not very high that 3 million natural links are going to have the same anchor. Spammy links, link farms, and stuff like that. How does Google know if links on my site are paid links or not? It's like over-optimized anchor text, meaning that because it's a very high correlation between me buying a link, let's say website builder, you placing it in your sidebar, you have, let's say, I don't know, 1,500 pages on your site, so I have suddenly 1,500 links pointing to website builder, and then I'm raising like word website builder like almost immediately. So it works very fast and very well. So if you have too many of those, then it's very obvious. So especially if you're like trying to strengthen website builder now. Just statistics probably. No, they just see that they pop up like, hey, here's website builder. But it depends also on what sites. Let's say you put it on a horse riding site. There's no connection between Wix as a website builder and horse riding. So it depends on many factors. But let's say they understand that they won't understand the internet without paid links. So it's kind of a silent agreement that you're being very careful about where you buy links, and I'm going to not punish you if you're being very careful and very good at it. What about the subdomains? Subdomains, in what way? Wix used to have like the username of Wix. Yeah. And I know that they changed it because of SEO. And does it matter? For user sites? Yeah. Generally, it's not supposed to matter because subdomains are considered a completely different domain. Maybe it was like a folder. Like Yes, exactly. So it means that, yes, this is what happened, that you had 16, back in the days, we had 16 million users, free users, which were under folder structure. So it means that we had 16 million pages about free user sites, like about anything. So this is why they were, I mean, there were all other problems without it, but this is one of the reasons why they were. Now we're moving again. Now Wix.com is becoming something like mywix.com, so like a completely different domain. Because generally Google is not supposed to think that subdomains are part of us, but they still do. Like they still get confused, and we still get spam warnings about user sites. What about content from iframe? The credit of content of the iframe goes to the iframe, meaning the site which is inside. Like if you have, let's say, a template viewer. Yeah, we are a TPA. Our content, our user content are in an iframe, and we want to credit the site owner with the content that we are serving. You can't do that. You can do that only through the back office by canonicalizing to the site, to the user site. I'm going to tell you right now in a second what's canonicalizing, but users don't have this feature. Only we have it in the back office. Like users don't have those advanced features. I have to explain what it exactly means. So let's go to technical, which is a very, very big part of our work. To make our sites crawl, understand, and index them properly and correctly how we do want it and how we do want them to look in search results. So let's talk about the crawling. First of all, we talked about already that only through links it's possible to get to certain pages. Also, a sitemap. We need to submit in order to give an overview about all the sites we have. In Wix, we have with all the subdomains together combined something like 1.3 million pages, out of which 500,000 to 600,000 are English only.
So he needs to understand vast amount of pages and how to hire them and how to understand. This is why it's very important for us to have sitemaps. How can we limit those if we don't want them to be crawled? Because there are stuff we don't want to be out there, like your dev environments or any other kind of things. I don't want to be available to the user, so I can put it into robots.txt. I can no follow on page level, and I can also no follow on link level. But we don't do that normally. We have too many of pages in order to do it so micro level. Understanding. So the most important basically thing out of every page is the title of the page. It's basically like a book style. It's summarizing the content. The title always goes to SEO. It's the heart, you could say, of every campaign. So this is our title for the homepage. It's basically only the title here covers something like 150,000 searches a month, only by using those words. Because there's also very high correlation between the words used here and how many times they're used, how many times they're searched a month. So we're doing very extensive research in order to find out what right words to use. Also the content, we are writing content outlines and content strategies in order for the content writers to know how to write and what pages to use and anything. Description is basically the blue part in the SERP, what you see when you look for it. It doesn't have any SEO value. It's basically only for user experience to match their expectations with our site's content. So canonical. This is one of the very important tags we're using. It's if you have many pages, they have similar content, and you're normalizing to one page. You want to give all the credit to one page. So it means that you have to canonicalize all the pages to this one page. In your iframe example, you could canonic, because if you don't canonize nothing, so you have the iframe, like template viewer, which consists only of the strap on top, right? And inside is the iframe, which goes to daemon. So all the credit goes to daemon automatically, because this is the iframe, and the credit goes to the site where it is, or to the app or whatever. If it's an app, then it's just out there, nothing. So you can canonicalize this site to the template viewer. Then you will understand that you want the credit to go to the template viewer. There's lots of examples where you can do that. Also, for example, in the templates category pages, when you have 1, 2, 3, 4, 5 pages, we're canonicalizing everything to the first page. You don't want the second, third, fifth page to be ranked. So you give all the power to where you want to direct it. And the second very important tag is how we are managing the multilingual thing. We have 14 languages. So it's the hreflang. This is we are mapping out entire weeks by languages. So if the user changes the languages, it doesn't go to the home page. It goes to the same page, just in the other language. The third one, which is important, is next to the previous. It's a markup for pagination. So he understands that it's a series of pages, like the templates, or also infinite scroll. I think you're going to be working in the future more and more and more with it. So you can infinite scroll it, but anyway, because it is a series of paginations, although it looks like an infinite scroll, right? So you need to use this tag as well for infinite scrolling, and the best practice is to even, with a push tag, to push the page you are at if you're scrolling, not that the URL changes. Questions still here? Good. So now understanding the page content, text elements should be having the appropriate tags. Starts with the body, div, feed, flag, and then if you want to emphasize certain text,
You can use P and Strongs, and then of course headlines, H1. Every page needs to have exactly one H1, which is summarizing the content of the page. Images need to have an alt, which is descriptive to the image. Understanding the structure, you need to have a header tag, a footer tag, a navigation tag, which is going to be for the menu, explaining that it's the navigational menu, and then the menu needs URL this text. And also the URL, of course, symbolizes the hierarchy of certain pages. Correct server response codes. I'm sure you know all of them. The only thing what I'm bringing to you, it happens a lot, especially with Ajax, is that you have soft 404s that you're studying 200 code, but it's actually not found, and so he indexes actually the page, which is nothing. It's a 404. So you're saying search engine does not understand 404? No, it happens a lot in Ajax projects that it's a 404, but it sends it 200. Ah. So this is why it starts indexing them, like those not found pages. So if I don't want to index nothing, I have two options, either through the robust.txt file or putting a no index tag to the page. So let's talk about other issues. We have mobile sites. There's three different ways of handling it: through responsive web design, dynamic web design, and separate URLs. We are using in our homepage currently the dynamic serving. It's same URL but different HTML. Responsive, same HTML, same URL. I'm sure you know all of it. And separate is both are different. I don't think I need to explain to you the advantages and disadvantages of every option, right? So let's get to something related to you. So most search engines don't understand Ajax or Angular or anything in this family. So they have been like an agreement between all the search engines that they need to find a way in order to do understand it through the meta name fragment exclamation mark. It indicates that there is an HTML version of the site, which are served from the server side. So we are dealing with that with our editor pages and also with projects like the App Market or the Dev Center. And there are also services like Render.io that is basically creating those HTML versions to the site. Every one of you have seen it ever? How it looks, the HTML version of our editor pages? No? EPA is also defined. Sorry? You're going to do it this or what are you doing? Sorry? You're going to show SEO version? I don't know. Have you seen it? I don't know. That's the version of the App Market. Looks exactly the same. No, but that is the editor page. Editor, yeah. You haven't seen? It's good. Yeah. Yeah, not like this, the editor. The editor was looking at So you add to the URL about us and escape fragment, and then you get, this is the about us of Wix. So this is how it looks. It's like breaks it down, no design. Isn't the fact that the title was white, doesn't it affect the SEO? Because I remember that. This is a picture. Oh, okay. This is not even a title. But the SEO version does not translate design. So it doesn't matter whether you're doing it white Because or I red. remember I read something that Google will calculate the difference between the text and the background to see if you're like hiding links. So that's. But it doesn't work because every kind of like in Wix it doesn't work because it's translated to HTML. Oh yeah. So the problem about it is that it just takes it
in the best possible way. It doesn't really understand, okay, here it's not so bad, but let's say in e-commerce, it translated that the pictures are on top and the description of the pictures are on the bottom. So you cannot understand that these descriptions are for these pictures. So the entire semantics of the site is a little bit messed up, but it's much better than many people think the user sites SEO. We have a very bad reputation, but it's not as bad as many people think. So another thing is I have been doing an experiment about because there's a lot of talk that Google started understanding Ajax and running everything. So since 14th of May, I'm running an experiment in the app market. So we just closed the pre-render IO for the Italian and Polish app market. And I'm checking all the apps which were added since then, how they're indexed, and I'm looking for content which is inside the apps. So it looks very great. So I have 3 different stages. One is I'm looking for the pages themselves by name, and then the second stage is I'm looking for content inside the tabs, and it still finds it. And the third stage I'm looking for it on Bing, and no. But it also doesn't work with the normal ones, which do have grander. Bing is just like doesn't work very well. And it's just like an update for you. I think it's interesting that it really works great, even faster sometimes. And indexes the Ajax apps faster than the pre-render IO stuff. But still, it doesn't mean nothing. It doesn't mean that we can shut it off for all the languages, because still Bing and Yahoo and Yandex have no idea how to deal with this kind of things. But it's just interesting to know that it's working very well. So we have, this is the last topic, it's structured data and schema. You can put two elements on the page's markup, which is explaining to the search engines much better what it is about, whether it's ratings, whether it's movies. There's markup for almost everything. So what it causes to be that the SERP results are looking much nicer, like you have different kind of things added to them. Or I'm sure lately you're also seeing songs right in the SERP and movies right in the SERP. Like the SERP is evolving and exchanging. A lot of things have something to do with structured data. It's also an agreement for all the search engines together in order to understand it. Schema is basically the most common one. And yes, so it's very nice to have, but it's not something which actually is going to move the needle in the actual world. But if it's content with like books and movies and templates and stuff like that, so it gives a very nice additional value for the search engines in order to understand what we're talking about. So that's it. I'm getting to that. Thank you very much. Next question? Yeah. Is there a way to, while Google or send some event that the objects are done and the page is ready in a new way, or it's still? To be honest, there is no information at all of Ajax SEO, like how to do things better in Ajax. Nothing. They just leave you in the dark. It's like, okay, now we kind of handle it, and there were a lot of tests done, like that they can follow redirects, they can follow JavaScript links, stuff like that, but they don't have any documentation about it. The canonical link, does it have any rules, like it has to be in the same domain or whatever? Or No. I can just pass my juice to whoever? Yes. So if we inject HTML in
Squarespace, that Canonical do it. We will No, have but all you don't Squarespace, always want this credit, you know, like, it's not always good. It's like, Yeah. if you want only the ones which are good, like, which you want to be associated with. Yeah, maybe it can be bad as well. Like, Yes. if I'm a shitty site and I'm doing Canonical To your site, yes, you're gonna get bad credit. That's it. Thank you. So have a nice day. Bye bye. לקחת מיקרופון? שלום בבקשה, קוראים לי ליאור שייך רבקה, פרונט-אנד דבלופר בצוות של e-commerce. היום אני רוצה לדבר איתכם קצת על מובייל, responsive, adaptive, מובייל ווב, דברים שאנחנו נתקלים אליהם הרבה בשנים האחרונות. ובעצם נעביר אותם איזשהו מסע קטן שמסביר מה זה כל דבר ואיך אנחנו משתמשים בזה. אני רוצה להתחיל משאלה שנראית לי מאוד עניינית, שבעצם אם אנחנו נחשוב רגע מה זה מובייל ווב, בשנים האחרונות אנחנו שומעים את זה הרבה. מובייל ווב זה בעצם גישה לאינטרנט דרך מכשיר מובייל וטאבלט, ונחשוב על זה ונבין שלמעשה אין דבר כזה שנקרא מובייל ווב. מה שאנחנו מדברים למעשה, אנחנו מדברים על אינטרנט, שזה משהו שהוא אוניברסלי, זה שאני יכול לגשת אליו במכשיר מסוים, לא הופך את זה למובייל ווב, כמו שאין דבר כזה שנקרא דסקטופ ווב. פעם לא פנינו ווב לדסקטופ בלבד, או רק המובייל, אנחנו עושים את זה ביחד. והשאיפה שלנו בעצם, האחריות שלנו בתור מפתחים, לקחת את האינטרנט שלנו ולבנות אותו בגישה כזאת שהוא יעבוד על כל המכשירים. כי היום אומנם אנחנו חושבים מהדסקטופ, מהמובייל או מהטאבלט, ואנחנו בשאיפה כן להגיע לשם, אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהאינטרנט זה מקום שצריך לעבוד עם כל סוג של מידע ומכל מכשיר. כרגע אנחנו חווים את האינטרנט מהמכשירים האלה, אבל אנחנו עתידים לראות עוד הרבה מכשירים בסביבות שיצאו, ואנחנו נרצה לוודא שאנחנו בונים את האתר מראש, שהוא יתאים לכולם. ככה שכשאנחנו מדברים על מובייל דיזיין, אדפטיב דיזיין ורספונסיב דיזיין, אנחנו בעצם מדברים על ווב דיזיין. אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, כי חשוב שאנחנו נשאף לגשת לאינטרנט האוניברסלי הזה, שייצור את מכשירים, אז אנחנו מאוד רבנים בזה. היום אנחנו נדבר קצת על Fluid Layout, Adaptive Design ו-Responsive Design, ננסה להבין מה ההבדלים ביניהם, ולמה אנחנו צריכים לאמץ את השיטות האלה. ולפני שנתחיל אני רוצה לדבר איתכם על משהו שנקרא Fluid Type Settings, שזה למעשה לקבוע שהטקסט שלי בעמוד ישתנה לפי הרוחב מסך שלי. כמו שאתם רואים, יש לי כותרת,
שהיא 30 פיקסלים, שזה בסדר גמור אם אני רוצה שהאתר שלי יהיה פיקסוי, אבל ברגע שאני רוצה להפוך אותו לפלואידי, אני אצטרך לשנות אותו ל-EMs. והסיבה שאני משנה אותו ל-EMs ולא ל-REMs, היא בגלל ש-REMs זה קובע לי את הגודל של הפונט לפי הטקסט של ה-HTML. תגיד מה זה EM למעשה מקבל את היחסים של הפונט סייז שלו מהאלמנט שהוא נמצא בתוכו, ו-REM מקבל את הפונט סייז באופן גלובלי מה-HTML. והסיבה שאני משתמש ב-EM זה כדי ללמד אתכם את הנוסחה שאיתה אנחנו נשתמש בעתיד כדי להפוך פיקס לפלואיד. אז בואו פשוט נעשה את זה, הנוסחה נראית ככה. למעשה אנחנו מדברים על טארגט לחלק לקונטקסט, כאשר הטארגט שלנו 30 פיקסל, שזה הפונט סייז שלנו, והקונטקסט שלנו כרגע, הפונט ברירת מחדל ברוב הדפדפנים הוא 16 פיקסל, אבל אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שבכל הדפדפנים הוא יציג את זה בצורה אחידה. אז מה שאנחנו נרצה זה לקבוע ב-HTML פונט סייז שהוא 16 פיקסל כדי שהוא תמיד יהיה בגודל הזה. ומיד אחר כך אנחנו נקבע את הפונט סייז שיהיה 62.5% מה-16 פיקסל הזה, שזה למעשה מוציא לי 10 פיקסל. הסיבה שאני עושה את זה, זה בגלל ש10 פיקסל זה מספר שהרבה יותר קל לי לעבוד איתו מבחינת, אם אני רוצה לבצע עליו פעולת חילוק, ותכף נבין למה. בואו נחזור לנוסחה, ואנחנו בעצם, כרגע הפונט סייז שלי הוא 10 פיקסל, שזה הפונט סייז של ה-HTML שלי. אז מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לחלק את ה-30 פיקסל של הכותרת ל-10 פיקסל, אנחנו נקבל 3 EM, את ה-3 EM אני בעצם אכניס לתוך הכותרת, ואנחנו נראה ששום דבר לא השתנה, הפונט נשאר פחות או יותר אותו גודל, זה מה שרציתי להשיג. עכשיו אני רוצה בעצם את הקישור שיש לי בתוך הכותרת, אני גם כדי רוצה להחליף, אז הקישור כרגע הוא 14 פיקסלים, אם אני מנסה להשתמש באותו חישוב שעשיתי, שזה 14 לחלק ל-10, נקבל את המספר 1.4, שאני אכניס אותו כאן, ולמעשה אני אראה שזה נרץ, הכותרת לא נראית טוב, אני רוצה שהיא תהיה יותר קטנה, ולמעשה זה נראה שזה 3 שיניים, זה 1.4, זה אמור לעבוד, נכון? 1.433. יפה מאוד. ואנחנו נרצה לקבוע שזה 1.4 של זה, שאם אני עושה 14 לחלק ל-10, כשאני מחלק לזה למעשה, פונט סייז של הבודי שלי, ומה שאני רוצה, אני רוצה לחלק את ה-14 ל-30 פיקסל, כי זה הפונט סייז של הכותרת, ו-EM זה מקבל את הערכים שלו מהאלמנט שנמצא בתוכו. אז בואו נעשה. אנחנו נקבל את המספר היפה הזה. את המספר הזה אנחנו יכולים להגדיל, כי אנחנו מדברים פה על פונט סייז, אז זה לא כזה חשוב שהוא יהיה באמת המספר שאני מקבל. אז אני יכול לעשות 0.4 EMs, ואני רואה שזה באמת נראה כמו שצריך. למה לא להשתמש כבר ב-REM? מהסיבה ש-REM קובע את הפונט סייז לפי הטקסט ברירת מחדל, ואני דווקא רוצה שתבינו שברגע שאיזשהו אלמנט נמצא בתוך אלמנט, הוא מקבל את הקונטקסט שלו, הוא משתנה בהתאם לאלמנט שנמצא בתוכו. ככה שהקונטקסט תמיד משתנה, אנחנו נצטרך לזכור את זה כשאנחנו נעביר פיקס לאאוט לפלואיד לאאוט. עכשיו אנחנו נראה מה זה משנה. פיקס לאאוט למעשה זה עמוד שהוא קבוע מבחינת הגדלים שלו, הפיקסל נקויים. ואתם תראו שאם יש מסך שמעל 300 פיקסל או מתחת, מה שקורה בעצם האתר נדרס, נעלם, כי זה גודל קבוע ככה שאין לי כל כך מה לעשות. ופלואיד או בעצם אחרת, כאשר הרוחב מסך משתנה, גם המבנה עצמו מתאים את עצמו לרוחב מסך, ככה שאני כן אראה את כל האתר, אמנם אם הרוחב מסך הוא נורא נמוך, האתר יהיה לו שמיש ולא קריא, אז אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, אבל עדיין כשאנחנו מדברים על אינטרנט שהוא אוניברסלי, אנחנו לא יודעים מה הרוחב המסך של המשתמש שצופה לי באתר, אז עדיף ללכת עם גישה כזאת של פלואיד מאשר פיקס, כדי שבכל מקרה אנחנו נכנסה עוד כמה מקרים. הצורה שבה אנחנו נבצע את השיטה הזאת, אנחנו נשתמש באותה נוסחה, הפעם אנחנו נעביר פיקסלים לאחוזים. הטארגט שלי הוא למעשה העמודה השמאלית, שזה הקונטנט,
כל הרוחב הכללי הוא יהיה הקונטקסט שלי, שהוא 960, נקבל את המספר היפה הזה, וברגע שאני ארצה להחזיר אותו ל-CSS שלי ולהשתמש בו, אני אצטרך להזיז את הנקודה העשרונית שתי צעדים ימינה, ואז אני יכול להשתמש בזה כאחוזים. את המספר הזה אנחנו לא צריכים להגיע למעלה או למטה, כי זה ממש המספר המדויק שאותו אנחנו רוצים לקבוע. מה זה טרגט קונטקסט במקרה הזה? למה 520? ב-960? אתה רוצה שהאתר כאילו יהיה הכי טוב ב-960? כן, אני רוצה שהאתר שלי, באתר שלי מבחינת הפיקסל הוא היה 960. אז העברתי את הפיקסלים האלה לאחוזים, משהו כמו 90%, 100%. אין דרך מדויקת למדוד את זה, אלא לעשות את זה בעצמך, ב-HTML. אבל העמודה שלי היא 520, העמודה השמאלית. מה שאתה לוקח אתר קיים, אתה רואה את הרוחב שלו, אתה רואה את האלמנט. לוקח את הרוחב הכללי, זה הקונטקסט שלי, זה האתר, ובעצם אני צריך לעשות את זה עבור כל אלמנט שיש לי בעמוד הזה. גם העמודה הימינית, אנחנו צריכים לעשות את זה, כאן אני עשיתי את זה רק פעם אחת, אבל בעצם הבנתם את הרעיון, אם אני ארצה לעשות בעצם, להפוך את הפיקס שלי לפלואיד, אני צריך לעשות את זה גם למרג'ין, ואני צריך לעשות את זה. אז כשאנחנו עושים את זה למרג'ין, הטרגט שלי יהיה הערך של המרג'ין, כאשר הקונטקסט יהיה הערך של העמוד עצמו. כמו שעשינו קודם, ממש אותו דבר, וזה עובד. כשאנחנו מדברים על פאדינג, עם הסיפור קצת שונה. כי אם אנחנו נזכור איך הבוקס מודל עובד, אנחנו נראה שהפאדינג הוא בעצם המרווח הפנימי של האלמנט. לכן הקונטקסט הפעם הוא יהיה הרוחב של האלמנט עצמו, ואנחנו נוכל להשתמש, שוב אנחנו נעשה את הנקודה העשרונית של צדדים ימינה, ונוכל להשתמש. אחרי שאנחנו נעשה את זה, אנחנו ניצור תבנית שהיא לגמרי פלואידית, זאת אומרת, תשתנה ביחס לרוחב מסך, שזה לא מושלם, יש מצבים שאם הרוחב מסך הוא נמוך מדי, האתר לא יהיה עיקרי, אז אנחנו נצטרך לדעת מתי להשתמש. שאלה? כן. תחזור רגע אחורה. בעצם כאן אתה קבעת שהפדינג הוא באחוזים מהגודל של הקופסה. בגלל זה הסיבה שעשית EN דרונים? בשביל זה עשיתי EN, כדי ללמד לך שברגע שזה אלמנט נמצא בתוך אלמנט, הקונטקסט משתנה לאלמנט הבא. אוקיי, אם הייתי מדגים לכם REM, זה לא היה רלוונטי. איפה הדיזיינר נכנס לכל התהליך הזה? האמת שבקטע של פלואידי יש גם עוד דבר שנקרא גריד, אני בטוח שאתם מכירים את זה שזה מספר עמודות ברוחב שונה שמופרדות אחת משני במרחק שונה, שזה עוזר מבחינת המעצב לראות שבאמת כל הדברים מסתדרים נכון על האתר. גם הגריד היא פלואידית ככה שתמיד יכול לראות. מה שאני איזושהי תוכנה שבאה מעצב כאילו, ייתן הנחיות למצבים? הוא משתמש בגריד, הוא משתמש בפריצה של גריד, ואחר כך הגריד הזה מתפרס על כל המסך, ככה שגם הוא משתנה בוויפורט ואתה יכול למקם את הדברים. ומהדיזיינר עדיין אתה מקבל את הדברים X. כן. את החישובים האלה אתה עושה בעצמך, או שאתה משתמש בסאס? אתה מחשב את זה בעצמך. כמו שאמרנו קודם, גם הקונטקסט של העמוד של הוואקר הראשי, זה משהו שאתה לא יכול להגדיר, אתה צריך למצוא את הכיוון הנכון, 90%. אתה צריך למצוא את הכיוון הנכון שזה שלך. ככה שאתה תצטרך לעשות איזשהו טוויטים קטן, אבל זה ייראה בסוף של דבר אותו, פחות או יותר אותי דבר. יש לנו דבר כזה שנקרא Adaptive Design, שלמעשה Adaptive זה לקחת איזשהו סוג של קונטקסט ולעצב ספציפית עליו את האתר שלי, זה יכול להיות איזשהו סוג של מכשיר, רזולוציות מסך, קודם מסך. זה לא משנה מה זה השורה התחתונה זה שאני יודע מה הקונטקסט שלי, אם זה טאבלט או איזשהו דיווייס, ואני מעצב את האתר שלי אליו ספציפית. הצורה שבה אנחנו עושים את זה, אנחנו משתמשים ב-break points, שזה make a query, שבעצם מגדירה לי שיציג לי סגנון ייצוג מסוים, רק בתנאי מסוים. כאן התנאי הוא בעצם רק כאשר רוחב במסך הוא קטן מ-476, כאילו מקסימום 476, אז בעצם תשתלט על הייצוג ותדפיס לי את הייצוג הזה. מה שיוצר בעצם דבר כזה מעל 476 זה מה שאני רואה, מתחת ל-476 זה מה שאני רואה, בעצם יצרתי ברייק פוינט, יצרתי נקודת שבירה שברגע שהוויופורט מגיע אליה, כל הייצוג בעצם משתנה ובונה את עצמו מחדש. שוב חשוב לזכור, זה לא מכסה את כל הצרכים של האינטרנט האוניברסלי, אבל
זה כן מכסה לי קונטקסט מסוים שאותו אני רוצה לכוון. דרך אגב, בספציפית, לדוגמה שאתה מראה פה, אתה יכול לפתור את זה יפה עם פלקסבוקס. סליחה? פלקסבוקס. אתה בעצם נותן רק, ואז אתה אומר שהוא קטן, יש כל מיני גדורות שזה יקפוץ למטה, זה דווקא די טוב. כן, עם כל מסוים יש משהו בפלקסבוקס. לא, קראנו משהו אחר. זה ממש יקר, היה סוגיה של כמו איתם כזה. יש לך שלוש סופרה, ואז בעצם אוטומטית הבלוקים נופלים אז אתם רואים, יש עוד דרכים ליישם את זה, אבל העניין הוא שאנחנו מדברים על אדפטיב, אנחנו מדברים על להציב לקונטקסט מסוים, לא משנה דרך שאנחנו נבצע. הדוגמה הכי טובה זה וויקס, שאנחנו יכולים לראות שיש לנו אתרים שהם דסקטופ ואתרים שהם מובייל. כאן אנחנו לא השתמשנו בברייק פוינטס כדי לבצע את זה, לא שאני הייתי אחרי את זה, אבל זה לא ברייק פוינטס, אבל זה לא משנה, זה עדיין מעביר לנו את הקונטקסט שאנחנו מעבירים את הקונספט של מה זה אדפטיב, אנחנו לוקחים סוג של קונטקסט ואנחנו מעצבים אליו. אז ריסקי, אני לא זוכר את השם שלו כל כך, הוא נציג גישה, הוא פיתח גישה בשנת 2009 שנקראת מובייל פרסט, שזה גישה שבעצם נותנת לך, מי שהמציא את הגישה הזאת בעצם אומר, יש לי 3 עקרונות שאני מבסס את הגישה הזאת עליהם, למה כדאי לאמץ אותה, שלמעשה הגישה הזאת מאפשרת לי לפתח ולגדול ביחד עם כל הקונטקסטים שגולדים והסביבות שמתפתחות, יש לי אפשרות כאילו כבר להגיע אליהם אם אני אשתמש בגישה הזאת, היא מאלצת אותי להתרכז בתוכן שלי ובעצם מאפשרת לי ליצור דברים חדשים שלא עשיתי בעבר. הגישה הזאת בעצם מכריחה אותי לפשט את התוכן שלי, לתעדף אותו ובעצם לשפר את חוויית המשתמש באתר. ובעצם כשאנחנו מדברים על אינטרנט שהוא אוניברסלי, שאנחנו רוצים לגשת למלא סביבות ולמלא מכשירים, אלה בדיוק הנקודות שהכי חשובות לנו בקטע של הרספונסיביות. כשאנחנו בעצם שואלים את עצמנו את השאלה, מה ההבדל ברספונסיב לאדפטיב? הרי את שניהם אני יכול לעשות עם אינדקס קוויריס, ובעצם מה ההבדל? אז כל אתר שיש לו ייצור רספונסיבי יכול להיות אדפטיבי, אבל לא כל אתר שהוא אדפטיבי בהכרח רספונסיבי, ואתם בטח מבינים למה. איתן מרקוט, הוא כתב את הספר Responsive Web Design, הוא אומר ש-Responsive Design בעצם מאפשר לי תחושה של המשכיות בין קונטקסטים שונים, ככה שתמיד אני נהנה מחוויית גישה דומה, ובעצם שהם נגישים. אנחנו עכשיו, אני רוצה לעצור ורגע לסכם את מה קראנו עד עכשיו כשממשיכים. אנחנו דיברנו על Fluid Layouts שהם מצוינים, אבל יש להם איזושהי הגבלה ברגע שהם מגיעים ל-viewport נמוך מדי. יש דרך לתת לו מינימום? סליחה? יש דרך לתת לו מינימום? יש דרך לתת לו מינימום, כן, ואז הוא יתנהג כמו פיקס למעשה, שברגע שהוא מגיע למינימום הוא פשוט יתקע שם, שזה במינימום, אתה נותן לו מינימום וויט, אתה נותן לו וויט לתקופה של 50% ומינימום וויט של 100 פיקסל, ואז פשוט יצא. זה בעיקר. אני חושב שהבעיה העיקרית היא שכל הלאוט שלך היא כל כך קטן, שזה גם, אם זה תן את המינימום זה לא יתאים, ואתה חייב לעבור לתחום. לפעמים יש לך איזה שתי קופסאות, אחת עד השנייה, לא כמה קרה, משהו בטלפון, זה להיצי. והטקסט נהייתי, אתה רוצה את הטקסט להגיד, אבל אז הוא לא ייכנס בדרך כלל. אז זה לא ייכנס, אני יכול להתערב. כן, אתה יכול לעשות, אתה פשוט מגדיר לו את הפונט בברייק-פוינט מסוים, אתה מגדיר לו פונט 100%, 200%. אדפטיב דיזיין הוא גם כן מצוין, אבל הוא לא מכסה את כל הצרכים של האינטרנט האוניברסלי שאנחנו רוצים, אבל רספונסיב דיזיין כן, הוא גם כן נגיש, והוא גם מאוד גמיש, אפשר לעשות איתו המון דברים. וכשאנחנו מדברים על רספונסיב, בעצם אנחנו מדברים על כך שהברייק-פוינט שלי, כמו שדיברנו קודם באדפטיביות, כשאדפטיב בברייק-פוינט שלי נמדד לפי הרוחב viewport של הקונטקסט שאני משתמש, אם המובייל שלי יש לו 400 פיקסל ברוחב מסך, זה הברייק-פוינט שלי, אבל ברספונסיב זה עובד קצת אחרת. ברספונסיב, הברייק-פוינט שלי נמדדים לפי התוכן, זאת אומרת, אני מקטין את המסך, וברגע שאני רואה שהתוכן נשבר בנקודה הזאת, אני מבצע ברייק-פוינט ועושה את השינוי על הנקודה הזאת, ממשיך להקטין, רואה שנשבר, בעצם הברייק-פוינט נקבעים לפי התוכן. כמו שאתם רואים, זו דוגמה מאוד פשוטה לברייק-פוינט,
אתם רואים ברוחב מסך שהוא קטן מ-200, זה מה שיראו, קטן מ-300, זה מה שיראו, גדול מ-300, זה מה שיראו. ובעצם ברייק פוינט, זה שונה מאדפטיב, שברייק פוינט בעצם זה סדרה גדולה של ריספונסיב, סליחה, זה סדרה גדולה של ברייק פוינט, שבעצם אנחנו מנסים להתאים את עצמנו לכל רוחב מסך, וזה מתאים מאוד לאישה הזאת של NMS. אז מדק וויריז, אנחנו רואים שהשתמשנו במדק וויריז של מין וויד ומקס וויד, וזה בדרך כלל אנחנו נשתמש באדפטיב, כי באדפטיב אנחנו רוצים באמת להגדיר את הוויד של הוויופורט שלנו ולבצע את השינוי שם, אבל יש לנו, בריספונסיב אנחנו נשתמש במדק וויריז בהרבה יותר דרכים, אז זו טבלה שמגיעה מתוך האתר של מפתחים של מוזילה, אפשר לראות שיש המון פרופרטיז למדק וויריז, אפשר לעשות איתם הרבה דברים, ומשהו באיזשהו שימוש שדווקא חשבתי להדגים זה, שלדוגמה אם יש לי מכשיר שהוא במצב אנכי ואופקי, ואני הייתי רוצה לבצע איזשהו שינוי ייצוגי ביניהם, אני יכול לעשות את זה ובעצם להגדיר, לבדוק למסך מתי שהוא מתהפך ואת המיניות שלו, אבל אז אני צריך ליצור הרבה מדק וויריז, יש לי המון מכשירים שמסובבים אותם זה משתנה, אבל יש לי מדק וויריז של אוריינטיישן, שאני יכול לקבוע לו מה הוא יעשה בצורה אופקית, ומה הוא יעשה בצורה אנכית, וזה בעצם מכסה לי המון מצבים, המון מכשירים, אז זה רק ממש נגיעה, אפשר לעשות עם זה עוד הרבה דברים עם מדק וויריז. ולסיום אנחנו נקנח קצת עם ריספונסיב מדיה, שנדבר קצת מה זה תמונות ריספונסיביות ומה זה רטינה אימג'ס, כאשר תמונות ריספונסיביות בעצם הם, אם אני רוצה לשנות את הדאטה שלי מפיקס לפלואיד, אני צריך לעשות גם לתוכן את אותו דבר, אז תמונות, אם אני אשאיר את התמונות ברוחב שלהם, אתם רואים בצד ימין שהתמונה בעצם שוברת את העמוד, כי היא מאוד רחבה, אבל ברגע שקבעתי לתמונה מקסימום של 100%, היא תמיד תקבל את המקסימום שלה לפי ה-layout, ואז גם היא תהיה ריספונסיבית. כשאנחנו עובדים בשיטה כזאת, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שגם אם יש לי תמונה קטנה, אני ארצה להוציא אותה קצת יותר גדולה ואיכותית, כי יכול להיות מצבים שבהם הוויופורט יימתח, והתמונה גם תתמתח, אז שלא תראה מכוערת. את השיטה הזאת אנחנו יכולים להכניס גם על וידאו, בעצם אם יש לי אייפריים או אימפד, אני יכול להכניס אותו לתוך מקסימומית, וגם הוא יהפוך להיות ריספונסיבי. טוב, אנחנו נדבר על רטינה אימג'ס, כמו שאנחנו יודעים, מסכי רטינה יש להם צפיפות פיקסלים של 1.5 עד 2 בכפילות, ומה שאומר זה שאם יש לי תמונה באתר ואני נכנס דרך מובייל, התמונה פתאום תראה קצת מפוקסלת, בגלל שהדחיסות פיקסלים היא כפולה, אז מה שאנחנו נצטרך לעשות, אנחנו נצטרך להשתמש במדק וויריז. והשיטה שאנחנו נעשה את זה היא כזאת שלמעשה אם יש לי תמונה של 200 פיקסל, אני ארצה להוציא אותה בגודל כפול 400 פיקסל, אני יכול לקרוא לה איך שאני רוצה, אבל טוב להשתמש בקונוטציה של ה-iOS לתמונות רטינה, שזה בעצם אותו שם קובץ, את מספר הכפילויות שביצעתי עליה, את התמונה הזאת אני בעצם אכניס לתוך מדק וויריז שאומר, רק במידה והמכשיר שאיתו אתה פולש לאתר, יש לו דחיסות פיקסלים של לפחות 1.5, אז תציג את הלוגו בגרסה של הרטינה שלו. וחשוב לשים לב שהשתמשתי בפרופרטי שנקרא background size, כי אחרת אם לא הייתי משתמש בפרופרטי הזה, מה שהיה קורה, הלוגו פשוט היה שם את התמונה של 400 פיקסל בצורה מלאה ובעצם הוא היה נפתח. אז בעצם אני מגדיר לו שה-background size תקטין לי את התמונה ותציג אותה בצורה אופטימלית, ואז אנחנו מרוויחים את שתי הצדדים. כאילו נטו כדי שבאתר הרגיל, עם הרטיו 1, אתה תוריד פחות קילובייט. מה שקורה כאן בשתי המצבים, גם אם יש לי מסך רטינה, גם אם לא, אני אוריד את שתי התמונות. שתי התמונות? אני אוריד את שתי התמונות, שזה לא טוב בכלל. אבל לא לשים את הגדולה בזה. לא אוריד את שתי התמונות. במובייל אוריד רק את הגדולה. לא את הגדולה. לא מגיע ל-CSS של ה... קודם כל מגיע ל-CSS הראשון, ואז הוא עובר ל-CSS. לא, עובר, לדעתי הוא לא CSS, הם מוריד את השני. אז יכול להיות, אני לא יודע. יכול להיות, אבל בכל מקרה אני גם כן חשבתי על זה,
ומצאתי איזשהו, פתרונות יש מלא פוליפילס כאלה שבעצם מאפשרים לנו לכתוב, מאפשרים לנו בעצם לכתוב אלמנט חדש שנקרא דוגמה פיקצ'ר, שבתוכו יש לי סורס ואני מגדיר את האוריינטציה של התמונה שאני רוצה להשתמש בה, אז יש הרבה פוליפילס כאלה שמאפשרים לי באמת לקחת אטריביוט חדש, לא אטריביוט, לקחת איזשהו טאג חדש, להגדיר לו איזה תמונות אני רוצה שיוריד באיזה מצב, וזה ייכנס בספטמבר הקרוב, וזה הולך להיכנס לספק של כרום, ככה שיש פה איזשהו קישור ששיתף לי, שמזכיר הרבה יותר מה ואיך עושים את זה, לא רציתי להיכנס לזה. וזהו למעשה. אם אתם עובדים על משהו שקשור למובייל, ואתם מוצאים את עצמכם נתקעים באיזשהו משהו, זה המייל שלי, אני אשמח לענות, לעזוב. הנה שאלות על הזמן. תודה רבה.